What's up, grinders? Welcome back to the channel. Okay, so today we're going to do something insane. I'm going to attempt, and I say attempt very loosely right now, to show you guys how I've been using ChatGPT to practice my languages as of recently, like in the last few days type of thing. And I've had a lot of fun with this. But to make this film more interesting and a little bit more insane, I'm going to make the exact same video, or at least close enough, in 3 fucking languages. So it's going to be English, Esperanto, and Chinese. But, to make it even more insane, this ain't going to be 3 separate videos. I'm just going to intersplice this shit. So we're going to say it in English, then say it in Esperanto, then say it in Chinese, or whatever fucking order it comes out of my head at, because you can imagine I'm going to lose my shit as I move along through this. And to make it even more of a challenge, there's going to be no cuts. So you can literally watch my brain melt as we go. So I don't know if this is going to be educational or just you guys having a fit watching me attempt to do this. Do saluton al ciui. Hodiaŭ mi volas fari ion frenezan en ĉi tiu kanalo. Do mi intencas fari filmon en kiu mi montras al vi kiel mi uzas ChatGPT por ekzerci miajn lingvojn lastatempe. Almenaŭ dum la lasta semajno. Tamen, por frenezigi ĉi tiun filmon, des pli, ĉar mi scias ke ĉi tiu filmo ne estas sufiĉe freneza, mi intencas fari ĝin en 3 lingvoj. Yes, ja. Kai por des pli frenezigi ĉi tiun aferon, mi intencas fari la lingvojn aŭ uzi la lingvojn hazarde dum la filmo. Eble unue estos la angla, poste estos Esperanto kaj laste estos la ĉina, mi ne scias, ni vidos. Kai por des pli frenezigi la aferon, mi ne intencas dehaki partojn de ĉi tiu filmo. Do nun mi devas diri tion en la ĉina. Fek al mia vivo. 大家好，欢迎来到我的频道。今天我想给你们看看我是怎么用 ChatGPT 来学习我们的语言，不是我们的，是我的语言。但是这个视频我觉得很疯狂，因为我打算用3个语言做这个视频。第一个语言就是英文，但是第2门语言就是世界语最后一门语言是世界语这个很难，因为我想让这个视频很有趣，所以我知道现在mi ne scias kion mi volas fari. Ve mia menso ĝi jam komencas ŝanĝiĝi hazarde al aliaj lingvoj. Okay, so we're just going to do this. You know, fuck it. It doesn't matter. If it's a mess, it's a mess. It's going to be fun. We're going to all love it. And you guys are just going to probably click off and we'll see what happens. Do, nun mi intencas montri al vi kion mi faros. Do, mi havas 2 retajojn ĝuste ĉi tie, kiel vi povas klare vidi. Ĉi tie estas la Esperanto tradukilo kaj ĉi tie estas ChatGPT. So, I have essentially 2 websites right here. So the first one is ChatGPT on the left, and then we have the translator on the right, as you can see, and we're going to be using these 2, I guess, because we're going to be doing this first in Esperanto. 现在我想给你们看看我有2个网站。第一个网站就是那个大型语言模型，它叫做ChatGPT， 但是这个右边的是Esperanto 世界语的 translator， 我不知道怎么说 translator 但是它是一个 translator 工具。Kiel fek okazas al mia menso ĝuste nun kaj done mi devas reveni al la angla. Okay, so what we're going to do now is I'm going to type something in Esperanto here, and essentially what I'm going to say is I'm going to say, hey ChatGPT, I want you to become my mate, and we're just going to have a discussion. But if I make mistakes, correct me and continue the discussion. 现在我想做的是我想告诉 ChatGPT， 我希望你能做我的中文朋友。我想我们有一个对话，但是如果我有说错的地方，我想你帮我整理一下，好不好？我觉得那是我想说的。Okay, so first up I'm going to say saluton, mi volas ke vi estu mia Esperanto amiko kaj ni havu diskuton. Technically, there should be actually a little line right here. So what I've said is, hello, I want you to be my Esperanto friend, and we have a discussion. 你好，我想你交我的中文朋友。我也想我们有一个对话。Okay, now what I'm going to say is, and I'm going to type this in Esperanto, so that means I'm going to speak in Esperanto first. Se mi farus erarojn, bonvolu
justigimin. I think I already said that in Chinese. Yeah, I think I said 如果我有说错的地方请帮我调整一下. Okay, so now that we've got that, I'm going to copy that shit over here. So 我把它放在这里 and I'm going to just put that shit right in there. 我输入它. Okay, bonege, mi ĝojas esti via Esperanto-amiko, vi jam skribas tre bone, nur eta ĝustigo, se mi faros erarojn, bonvolu ĝustigi min, se mi faros erarojn, bonvolu ĝustigi min. So essentially, it's just added a comma in there from what I can tell, and that's the only error. It does not like the fact that I did not include a comma. 现在他说我有一个问题，那个问题就是我没有逗号。但是所有我的句子，所有它的词汇，它的语法都正确的，很正确。Okay, so now it's going to say minura aldonis common. Yeah, so it's just saying I've only added a comma after the errors. What do you want to discuss? So let's say I want to discuss large language models. Mi volas diskuti gigantan lingvan modelon. Well, maybe I should make that plural because we want to discuss them in general type of thing. So that's all plural now. We're going to hit that shit. So 现在我告诉他我想讨论大型语言模型. And I've entered that shit in. It says, tre interesa temo, kai via frazo estas tute giusta, mi volas diskuti gigantajn lingvajn modelojn. So it said, that's a really interesting topic. Your sentence is completely correct. And then it just showed me that. 他说那个很有趣的话题。现在我的脑 OK 这个是一个很有趣的话题。你的句子是正确的，没有问题。Okay, so do por komenci, so to start. Kiam vi diras gigantajn lingvajn modelojn, ĉu vi celas aferojn kiel GPT? So it says basically, so when you mean large language models, are you talking about ChatGPT? 所以他想知道我的意思是ChatGPT， 因为他不知道可能是 Claude、Gemini 还有那些其他的大型语言模型。Okay, so kai ĉu vi volas paroli pli pri kiel ili funkcias, kion ili signifas por la estonteco de lingvoj aŭ iliajn sociajn efikojn. So it's saying, do you want to know how they function? What is the significance for the future of languages and their social effects? I'm not sure if I can say all that in Chinese, but I'll try. So, 他想知道，如果我想知道，他们是怎么运作的，他们的未来，语言的未来是什么？因为他不知道，可能这个对语言很有，怎么说？影响很大。Or their social effects, 对社会有什么影响? So, what effects does it have on society? This is really messing with me right now. Okay, so I've done that, and you know what? I'm gonna fuck with ChatGPT, and we're just gonna straight up, we're gonna swap languages, okay? Straight on ChatGPT, and it's gonna be so confused. And let's see if it tries to correct my Chinese. And I'm gonna say, 我想我想讨论的是why does it do this? I hate when it does that. Sometimes, oh, by the way, yeah, I don't have a Chinese keyboard on this laptop either. 我想讨论的是ChatGPT, yeah, just go ChatGPT 和其他的大型语言模型是怎么Or let's be a little bit more professional. Go 如何运作的? I don't want it to think I'm stupid. Okay, so I've just asked that, I want to discuss ChatGPT and other large language models and how they function. Mi volas diskuti ChatGPT kaj aliajn grandajn lingvajn modelojn kaj kiel ili funkcias. So let's put that in. Bone, vi jam bone mixas lingvojn. Jen kiel mi reformos vian frazon en flua Esperanto. So it said, wow, you've mixed languages quite well. This is how I would say that in Esperanto. Mi volas diskuti pri tio kiel ChatGPT kaj aliaj grandaj lingvaj modeloj funkcias. So I want to discuss, how ChatGPT and other large language models function. And I'd be like,
I can just mess with it and I'll be like, 真的吗？我觉得我还是我还在说世界语为什么你觉得我说其他的语言？So what do you think? So I'm saying, I thought I was still speaking Esperanto. Why do you think I'm speaking another language? I was meant to show you guys how I do this, but yeah, it's saying, well, in fact, you're really mixing languages. Okay, you wrote this. That is Chinese, not Esperanto. Ĉu vere? Tio estas la ĉina? Fek, mi kredas ke tio simple estis Esperanto, sed per alia skribo. Tio estas tre interesa afero por mi. Okay, tion kion mi volas fari nun estas mi ne scias. This is essentially what I do with ChatGPT. I just have fucking fun with it. Usually I'll do it in one language, but I wanted to make this video a little bit more interesting. And then I would just, have a discussion with it, and that's how I learn new words and context and stuff like that. This is what I enjoy doing kind of as of recently in conjunction with the other stuff that I've been doing. Do ĉi tio estas tio kion mi ŝatas fari. Mi faris ĉi tion multe lastatempe. Tamen mi ankaŭ faras miajn aliajn aferojn. Ekzemple mi uzas Anki. 这个是我喜欢这个是我最近喜欢做的事。我喜欢跟 ChatGPT 讨论很多各种各样的话题。我喜欢用这个它是什么大型语言模型，因为我觉得它可以因为我喜欢跟他有一个对话，因为我觉得最大的问题就是我老婆她不喜欢跟我说中文，她总是说你的中文很差，总是让我的大脑很累。So that's what I essentially like doing. Okay, well, massive props to those who understood all three languages. I'm checking out. My brain's fucked, man. Mir ist das Tier laut, so 真的我想睡觉。